bulk or whatever the strings or whatever equipment will be used around it can sink all the way 57 meters deep down, and that's why they're using balloons to lift it a bit up, and then they can use the crane. We will see physics in this, and not favorable conditions underwater. We have sharks there, we have poisonous fish species as well as the underwater current, which is very strong, and of course the conditions down there being very, 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 very difficult for them, and that's why this has taken quite a while. Mule, I'm sure you have used the ferry before, as we see there. What was the experience like? Because a lot of Kenyans have spoken around the safety and the dangers therein as you cross that channel with the ferry. Naam, ni kweli nimeitumia mara nyingi tu, na kusema kweli hata sijawahi kufikiria hatari hiyo, japo mara nyingi kile ambacho nimegundua ni kwamba huwa kuna watu wengi sana. Na baadaye baada ya kutafiti nikagundua kwamba takriban watu 300,000 hupitia katika kivuko hiki kwa siku. Lakini kwa mtazamo ambao niliona ni kwamba watu walikuwa ni wengi sana, wengi wamesimama kule juu, wengine kwenye magari, wakati mwingine kuna wale maafisa wa usalama ambao wanawaambia dereva asalie peke yake ndani ya gari, wengine watoke, wengine wanakubali, wengine hawatii. Sijui wapo kuna ile sheria dhabiti kuhakikisha kwamba kila mtu anaondoka katika gari na mambo kama yale. Lakini kwa mtazamo wangu niliona kwamba watu wanaruhusiwa tu kuwa ndani ya magari yao, lakini watu ni wengi sana hadi katika sehemu za juu. Kwa hivyo ni shughuli ya uchukuzi ambayo inategemewa sana katika eneo hili, na ni swala ambalo mara ya kwanza nilipovuka hapa nilikuwa na shangaa, mbona hakuna daraja? Kisha nilipofuatilia nikaambiwa kwamba kujenga daraja kama hilo gharama yake ni ya juu sana. Sijui urefu wa daraja la Kigamboni kule Tanzania ni urefu gani, lakini ni moja wapo madaraja ambayo yalijengwa katika sehemu ambapo walikuwa wanatumia feri ili kupunguza msongamano kama huo, na kufikia sasa ni kwamba wamefanikiwa. Na hapa pia kuna bajeti ambayo ilikuwa sikumbuki ilikuwa na bilioni ngapi, ambayo walikuwa wanasema kwamba fedha ambazo zinaweza kutumika kutengeneza hilo daraja, lakini ni shughuli ambayo ni kitu ambacho kimekuwa kikijadiliwa. Kwa hivyo hii ni njia ama namna ya uchukuzi ambayo inategemewa sana na wakazi wa eneo hili kuvuka kutoka Mombasa kuelekea eneo la kusini kule Ukunda na kwingineko. Kwa hivyo ni sehemu muhimu, na kama tunavyoona hapo ni kibofu kimoja, sijui ndasema ni puto pia hii ambayo ina hewa ndani, na naamini ni moja wapo ya zile ambazo zitakuwa zikitumika kufanikisha shughuli leo. Itatumika vipi ameeleza Edmond, na pia tutakuwa tukisubiria kuona ikitumika. Actually, that is the one that marks the spot where the car was discovered, and that's they're using it just as a way of just being able to be precise about where the location of the car from that point going down 57 meters. Can you imagine that? And so they're using that to just monitor if there's any movement as a result of the underwater current. If the car moves on either direction, they'd be able to monitor using that balloon. And as Mule did say, many are wondering why there is no bridge across. It's just a couple of hundred meters from one side to the other. And I think one of the reasons is the fact that ships actually use that part of the ocean to cross onto the port and back. And therefore, we have had stories about at least building a bridge that can be opened and closed depending on what is happening at any given moment in time. The government will, of course, tell us more about that going forward. The CS for Transport, speaking a week earlier or a few days ago, did say that the government is thinking about a lasting solution to this whole thing. And the hashtag here, recovery in the deep, we are having Kenyans speaking about this, and that construction, of course, expected to begin sometime in 2021-22, of course, with a partnership with Japan to construct that bridge as well. Mwaboza the Nabil says, Oguna, we just want to inform you that we are all home and watching you in Likoni. Phones are fully charged. Mpaka kieleweke. Kenyans actually just monitoring what's going on and speaking about this. Recovery in the deep again. Why are the bodies identified as 2 while it's said that there were 3 people in the car, a girl, her mother, and the maid? But really what we have been told from the authorities and from the people down there, that it was actually 2 people. That's Mariam Kigenda, the mother, and her daughter, identified as Amanda Mudeu. So once the car is retrieved, we'll be able to tell if that is the case or if there is more. And County News TV at Kijana Evans 11 says, I really thank Kenya Navy and the government for the good work they are doing, of course, in the efforts to retrieve the body there under very difficult conditions as well. And best of luck retrieval exercise of the mother and her daughter. That is it's Human. Agape Wamalwa, someone also talking about that. The hashtag is recovery in the deep as we monitor the efforts to bring back
afloat that car and the bodies therein. Mule. Naam, tukiendelea kuangazia hali hii, Edmond Ojua, ni shughuli ambayo tumekuwa tukifuatilia tangu siku 12 hivi zilizopita, wakati ambapo ni tarehe 29 mwezi huu wa Septemba ilipozama gari hiyo ikiwa na wawili hao, Mariam Kigenda na mwanawe Amanda Mutheu, na wapiga mbizi mbalimbali wamekuwa wakisaidia katika shughuli hii, wale wa hapa nchini, wengine wa kibinafsi, wengine kutoka kitengo chetu cha wanajeshi ambao ni wa kitengo cha wanamaji, na vile vile wapo wale ambao ni wapiga mbizi kutoka nje ambao walikuwa wamefika. Yupo yule wa kutoka taifa la Sweden, na pia kuna wale ambao walifika kutoka taifa la Afrika Kusini, wakiwa ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wamefika katika shughuli hii. Na hapo jana ndipo tulipata kuelezwa kwamba gari lilionekana na wakathibitisha kwa kutumia nambari yake ya usajili baada ya zaidi ya siku 10 za kutafuta katika maeneo tofauti. Manake awali walikuwa wanatafuta katika maeneo 14 ambayo walikisia huenda gari hilo lipo, ikiwa ni baada ya operation hii kuanza siku moja baada ya mkasa wenyewe kufanyika hapa katika kivuko hiki cha Likoni. Na mojawapo ya maeneo hayo ndipo juzi usiku wakasema kwamba wameangalia maeneo mengi tu na kuna mawili ambayo yamesalia, na wanahisi kwamba katika hayo mawili basi huenda likawa katika mojawapo, na ikawa hivyo kwamba katika mojawapo ndipo walipata kuliona gari hilo, na tumekuwa tukikuonyesha hata picha hizo kuona shughuli hiyo na operation hiyo inavyoendelea. Na basi wakawa sasa shughuli ni ya kutaka kulitoa lile gari, na kama tulivyojuzwa hapo jana ni kuwa walitumia teknolojia ya hali ya juu, kutumia kamera zilizowekwa kwenye roboti ambazo walizituma katika kina cha mita 57 kuangazia aliyopo kule chini, na ndipo gari likapata kuonekana, na kisha wakawatuma wapiga mbizi kutoka kitengo chetu cha wanajeshi na wakapata kudhibitisha kwamba haswa ni gari hilo. Kwa hivyo shughuli ambayo inatarajiwa na ambayo inaendelea kwa sasa ni hiyo ya kufuatilia kujua ni mbinu gani watatumia kuliondoa gari hilo, na kama alivyotujuza afisa ambaye ni msemaji wa serikali Kanali Cyrus Oguna kuhusiana na operesheni yenyewe ni kwamba imechelewa tu kwa sababu hawataki kutatiza shughuli za uchukuzi. Na kama unavyoona katika picha hizo za moja kwa moja kutoka Likoni ni kwamba wananchi wamejitokeza kwa wingi sana kushuhudia kile ambacho kinaendelea, na wengine wako kwenye feri tu katika kivuko, wanavuka kutoka upande mmoja kwenda mwingine kuendelea na shughuli zao, lakini pande zote mbili za kivuko wananchi wamefurika tu kwa wingi sana wakitaka kushuhudia na kuona shughuli ambayo inaendeshwa hapa na wapiga mbizi kutoka kitengo chetu cha wanajeshi wa majini na vile vile vitengo vingine ambavyo wanashirikiana navyo katika shughuli ya leo. Kama unavyoona hapo, wananchi katika shughuli zao pilika za kawaida tu, uchukuzi, kuvuka kutoka upande mmoja kuelekea mwingine, na wananchi wanasubiria kwa hamu na gamu kuona. Kwa hivyo wamesema kwamba hawakutaka kutatiza hizi shughuli, na ndiposa wakahakikisha kwamba wanachelewesha ile shughuli ili waifanye watakapokuwa tayari kabisa. Na pia kuna meli ambazo hupitia hapa, na ndiposa pia wakasema kwamba hawangependa kutatiza shughuli hiyo. Kwa hivyo watasubiria zipite zote mbili kisha waendelee na shughuli yao. Na pia anasema kwamba kulikuwa na mawimbi ama kumekuwa na mawimbi makali sana katika eneo hilo la maji makuu. Katika kina kirefu kule chini kuna mawimbi makali sana, kwa hivyo wanasubiria hali ipate kutulia kidogo ili wapate kuiendesha shughuli yenyewe. Na kumekuwa tu na mijadala mingi kuhusiana na mbinu tofauti ambazo zinaweza kutumika kuvukia eneo hili mbali na matumizi ya feri. Na kama unavyoona hapo, feri hiyo ina watu wengi tu ambao inavusha kwa safari moja, na ikifika upande mwingine narudi upande mwingine, kumaanisha kwamba ni aina ya uchukuzi ambayo inategemewa sana. Kwa hivyo kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusiana na mbinu ambazo zinaweza kutumika kuvusha wananchi ili kupunguza kule kutegemea feri pekee katika kuvuka katika eneo hili. Na mojawapo ya mbinu ambazo zimependekezwa na imekuwa ikifuatiliwa na tayari mkataba ushatiwa saini kati ya Kenya na taifa la Japan kuhusiana na ujenzi wa daraja hilo, ni daraja ambalo litawekwa hapa. Na changamoto kuu ambayo inakumba swala hilo la daraja ni kuwa sehemu hii pia huwa ni njia ya meli ambazo hupitia hapa, na kutokana na ule urefu basi ikawa kwamba ni changamoto mojawapo. Kwa hivyo kilichohitajika ni kujengwa kwa daraja la juu zaidi kuhakikisha kwamba hata iwapo meli zitapita basi zitaweza kupita chini bila tatizo lolote. Kwa hivyo ni shughuli ambayo inaendelea kushughulikiwa, na pia kuna mkataba mwingine ulitiwa saini na waziri wa uchukuzi kuhusiana na matumizi ya puto kuvukia
sehemu hii. Puto ni zile ambazo zinatumia hewa, wanasema ni air balloon, ile ambayo inabeba watu kwa juu na inawavusha, na hutumika sana haswa katika maeneo ya utalii, katika mbuga za wanyama, hata kwa wale ambao wanafika kutazama ule uhamiaji, mashughuli ya kuhama kwa nyumbu, ile wanasema wild beast migration, wanazitumia sana kule Masai Mara kutazama wanyama kwa kuelea angani. Kwa hivyo kama unavyoona hapo ni kwamba shughuli za wananchi zinaendelea kama kawaida, kuvuka, wengine wamefika kutazama, na Kanali Oguna amesema kwamba hii leo lazima shughuli ipate kukamilika. Na nikiwa hapa studioni na mwenzangu Edmond Nyabola kule, tunaye Wainaina na pia tunaye Kevin Mutai ambaye amekuwa akifuatilia shughuli hii kwa muda wa siku zote ambazo shughuli imekuwa ikiendelea. Na kwa sasa kidogo tu ningependa kusema na Kevin Mutai niambie hali iko vipi kule, kuna yapi ambayo yamejiri, mawili matatu ambayo anaendelea kuyafuatilia hapo. Kwa hivyo Kevin Mutai, naamini kwamba unanipata, tunaendelea kuifuatilia shughuli hii nzima. Sijui una kipi ungependa kuongezea kuhusiana na mjadala huu tunapozidi kuendelea kusubiria. Nikitazama kule kwenye picha naona maafisa usiku wanaendelea na shughuli kochokocho, shughuli teletele pale. Hebu tueleze Kevin Mutai, kuna kipi ambacho unaendelea kufuatilia kule? Kuanzia saa moja iliyopita tumekuwa hapa na tumeona maafisa ambao wamekuwa wakisimamia shughuli hii nzima ya uopoaji walifika hapa mapema asubuhi, na pale wapiga mbizi wanaofanya kazi chini ya kikosi cha wanamaji Kenya Navy na kufuata amri yake Kanali Lawrence Gituma, wako pale na chombo hicho ambacho kwa sasa tunaamini kwamba wako katika zile harakati ya kulifunga lile gari ndani ya maji, na mule naambiwa kwamba pale ndani watalifunga gari hilo wakitumia maputo ama kwa lugha ya kimombo balloon, na balloon hiyo itaweza baada ya kuzamishwa kule ndani, basi itajazwa upepo na hewa, na basi litaweza kufanya gari hilo lije juu ya maji, na basi watatumia chombo hicho ambacho unaona kiko na cranes na vile winji. Gari hilo litaweza kuondolewa kwa maji na litaweza kuwekwa juu ya chombo hicho, na vile kitaweza kuletwa ama litawezwa kuletwa kando ya ufuo wa bahari. Na tuliweza kuambiwa na msemaji wa serikali Cyrus Oguna kwamba wanahabari watapata nafasi ya kuweza kuchukua picha ama kupiga picha gari ile kabla ya miili kutolewa, na vile hatua zingine kuchukuliwa kama vile kushirikiana na familia katika juhudi za kupeleka miili hiyo katika chumba cha kuhifadhi.